Hello everyone, welcome back to our classes. Hope you have seen the video, the final speech in the movie The Great Dictator, which I have already given, and also the PDF, especially the introduction part, which I sent to you. And today we'll go through the introduction, especially introduction of Charlie Chaplin, and also I just want you to tell something about the chapter or about the movie The Great Dictator. So let me start. Charlie Chaplin's full name is Sir Charles Spencer Chaplin. He was born in 1889 and died in 1977. As we all know, he was a famous English comic actor, filmmaker, and composer, and he's always famous for his silent films. And he became world famous through the character the Tramp. And Charlin was a perfectionist who wrote, directed, produced, edited, starred in, and composed the music for most of his films. And most of his films contain social and political themes as well as autobiographical elements. You have detailed introductory part in your textbook. Definitely you should go through it. Next, I just want to tell you about slapstick comedy. നമുക്കറിയാം ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ഫിഗറുണ്ട്. ചാപ്ലിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 2-3 പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഐ ജസ്റ്റ് ഷെയർഡ്. അല്ല, കയ്യിലൊരു വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് പകുതി മുറിഞ്ഞ മീശയൊക്കെ ആയിട്ട്, ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനൊരു ഫിഗർ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്. ഹി യൂസ് ടു ഡു കോമഡീസ് വിത്ത് ദ സെയിം. So it's a special genre, especially it is known as slapstick comedy. It's also known as physical comedy and includes more action than words, and comedians didn't talk for a long time. ഇതിൽ ഒരുപാട് സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അബ്സേർഡ് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. It needs great timings and animated facial expressions. It includes routine actions like hitting one another, running, falling down, etc. Okay, so Charlin is famous for this slapstick comedy. You should remember that term. Then I just want to tell you about different awards and honors received by Charlie Chaplin. You have a long list in your textbook. He received many awards and honors. He was appointed as a Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire in 1975 New Year honors. And he was awarded Honorary Doctor of Letters degree by University of Oxford and University of Durham in 1962. He received the Erasmus Prize in 1971, and he was appointed as a commander of the National Order of the Legion of Honor by French government. And for the films, he received Golden Lion Award at the Venice Film Festival in 1972. Then he received a star on the Hollywood Walk of Fame in 1972. He became more popular in the last years. He died in 1975. In 1977. He received most of the awards in 1970s. Then he received 3 Academy Awards.
a honorary award for the Circus, the movie Circus in 1929, a second honorary award for making motion pictures the art form of the century in 1972, then Best Score Award in 1973 for the movie Limelight, and regarding The Great Dictator, was nominated in the Best Actor, Best Original Screenplay, and Best Picture categories for The Great Dictator. Then his most famous films include The Immigrant, which is released in 1917, The Kid in 1921, The Goldfish in 1925, City Lights in 1931, Modern Times in 1936, and The Great Dictator in 1940. These films have been selected for preservation in the National Film Registry by the United States Library of Congress, which means these films are world famous. Okay, about The Great Dictator, the first and the last non-silent film by Charlie Chaplin. It's a 1940 American film written, produced, directed, scored by, and starring by Charlie Chaplin. The film is the first talkie non-silent film of Chaplin, the first full sound production, and this was nominated for 5 Academy Awards. Next point is important. This is a political satire condemning or blaming Hitler, Mussolini, Adolf Hitler, Benito Mussolini, then the Nazis, and anti-Semitism, and also the fascist regime in Germany during the World War II. I'll explain these terms and these persons. Hope you know these people, but will tell you. Then in the film, Chaplin played a dual role, which means 2 roles. First one, the name is Adinoid Hingal, the great dictator and the ruler of Romania. Actually, in this film, he just want to show his strong opposition against the ruler Adolf Hitler. You can see the similarity in the names. Actually, he's speaking against Adolf Hitler, and his name here is Adinoid Hingel as the dictator. Okay, and he plays another role. He is acting as a Jewish barber whose shop has become a part of the ghetto during the time of the war. Actually, the film, it tells the story of this Jewish barber. Chaplin acts as the Jewish barber, and later he is mistaken for a dictator he resembles and is asked to take his place. ഓക്കെ, ഒരു ജൂയിഷ് ബാർബറായിട്ടാണ് ചാപ്ലിൻ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം. ലേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററുടെ റിസംബിൾനെസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോടൊരു ഡിക്റ്റേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിക്റ്റേറ്റർ നല്ല ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിറ്റ്ലറിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്റ്റേറ്ററായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഹിറ്റ്ലർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ഇൻ ദ മൂവി. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്, മീൻസ് ഞാൻ ആ മൂവി എങ്ങനെയെന്ന് മാത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി എ ഡിക്റ്റേറ്റർ, ഇങ്ങനെ ആവരുത്, ഒരിക്കലും ഒരു ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ റൂളർ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി എ ഡിക്റ്റേറ്റർ, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ലവ് എവ്രി വൺ. There should not be any discrimination based on color, race, religion or anything. So how a selfless leader should be എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ വരിക.
ഓക്കെ, എൻറ്റയർ മൂവിയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് സെൽഫ് റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ഒരു റൂളർ എങ്ങനെ ആവരുത്. ഓക്കെ, ഫിലിം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ എൻറ്റയർ മൂവി. സ്പീച്ച് മാത്രം പോരാ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ, ദെൻ come back. The speech urges all the humanity to unite and fight for the peace and justice for everyone, regardless of color, race, and gender. And it also emphasized the power of democracy in safeguarding the rights of the oppressed people, downtrodden people. Okay, then I told you it's a political satire, especially against Adolf Hitler, Benito Mussolini, the concept of anti-Semitism. So we all know, or we all heard about Adolf Hitler. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ഹാവ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചാപ്റ്റർ വെൽ, യു ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. Okay, why he is talking against Adolf Hitler, who Hitler is. Adolf Hitler was a German politician and leader of Nazi party who rose to power as the Chancellor of Germany. During his dictatorship, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് ടൈം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. വോട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഈസ്, ഏകാധിപത്യമാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഡു. ഓക്കെ, during his dictatorship from 1933 to 1945, he initiated Second World War with the invasion of Poland in 1939. He himself started, and he is notorious. He is well known, we can't say. He is notorious. What do you mean by notorious? ക്രൂവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് ഫേമസ് ആവുകയാണ്, കുപ്രസിദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. So when we hear about Adolf Hitler, the first term that comes to our mind is a Holocaust, mass murdering of Jews. So he was the perpetrator of Holocaust. He murdered some 6 million Jews during 1941 to 1945, around 2/3 of Europe's Jewish population. He was against Jews, especially. The main reason is racism, racial discrimination. They do not have the pure blood or Aryan blood എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. ഹോളോകോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹോളോകോസ്റ്റ് നടത്തി എന്നതിലുപരി ഹൗ ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ദ മോർ സാഡസ്റ്റ് തിങ്. പല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ കൊന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഗൺ ഷോട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ എസ്പെഷ്യലി ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റ് വാസ് ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ. ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് അവിടെ അവരെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ചോക്കിങ്, ഭയങ്കര ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അറൗണ്ട് 2/3 of Europe's Jewish population were murdered in this Holocaust. And definitely he followed by the defeat in the Second World War, Hitler committed suicide. Thus he ended. And I don't want to say anything more than the last sentence. He was the most cruel ruler the world had ever seen. ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു ആര്? അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൽ, ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, Charlie Chaplin, he's talking against Hitler, his policies, his rule and everything. അപ്പം ഹിറ്റ്ലർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത്. ഒരു റൂളർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം
എങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. Then another leader, Benito Mussolini. He was an Italian politician and the leader of the National Fascist Party. അവയുടെ ഐഡിയാസിനോടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ചാപ്ലിൻസ് ഐഡിയാസ്. Then anti-Semitism is again, it is a prejudice or discrimination against Jews. And again it's a form of racism. Racial discrimination തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്ത്, ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ജൂസ്, ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം. ഓക്കെ, so hope you got that background. That is enough for our speech. Then the next class will directly move into the chapter or the final speech in the movie The Great Dictator. So just go through this, and especially the video, you should see it again. Okay then, thank you.